Hi, I am Lakshmi and this is Career Educators. இந்த வீடியோவில் exercise 7.1ல இருக்கிற question number 5 solve பண்ண போகிறோம். questionல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா mass m of x of a thin rod of length x is given by m of x equal to square root of 3x. என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா rate of change of mass with respect to length when it is x equal to 3 and x equal to 27 meters. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Given m of x equal to square root of 3x. Next என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா rate of change of mass with respect to length, that is dm by dx equal to இந்த square root of 3x எப்படி எடுத்துக்க போறோம்னா square root of 3 into x power 1 by 2. Next இந்த equation differentiate பண்ண போறோம். Square root of 3 into 1 by 2 முன்னாடி வந்துரும் x to the power 1 by 2 minus 1. Next என்ன கிடைக்கும்னா square root of 3 divided by 2 x to the power minus 1 by 2 equal to square root of 3 divided by 2 into root x. So நம்ம இப்போ dm by dx கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா dm by dxல x equal to 3 substitute பண்ண போகிறோம். when x equal to 3 dm by dx equal to square root of 3 divided by 2 into square root of 3. root 3 cancel ஆயிடும். we'll get 1 by 2 kg per meter. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா dm by dxல x equal to 27 substitute பண்ண போகிறோம். when x equal to 27 dm by dx equal to square root of 3 divided by 2 into square root of 27 equal to square root of 3 divided by 2 into 3 into square root of 3. root 3 cancel ஆயிடும். equal to 1 divided by 6 kilogram per meter. That's why we have completed this problem. இந்த எக்ஸசைஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. அது இல்லாமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். we'll support you. For more videos, subscribe our channel. Thanks for watching. I'll catch you in the next video.